Hi everyone, welcome back to my online class. How are you today? Hopefully everyone is fine. And now, in this video, I would like to tell you about the first topic that you will get in the first semester, the first chapter, that is about talking about self. So in this topic, you will study about introducing yourself, introducing others, and also about the greeting, and also pronouns. Okay. This is the material that you will get. The first one is introducing self, memperkenalkan diri sendiri, introducing others, memperkenalkan orang lain, and the last one is pronouns atau kata ganti. Jadi pronouns ini sangat penting dalam memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Jadi apa itu pronouns? Nanti kita akan bahas lagi secara detail ya. Oke. And our learning objective atau tujuan pembelajaran kita yaitu the first one is student are able to introduce themselves. Jadi kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri. Second one is students are able to introduce others. Jadi selain memperkenalkan diri sendiri, kalian juga bisa memperkenalkan orang lain. Atau teman kalian, saudara, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, students are able to ask and give information about their identity. Jadi nanti kalian juga bisa memberikan dan juga menanyakan informasi mengenai identitas kalian. Jadi ini akan menjadi exercise kalian yang harus kalian kerjakan nanti ya. And the last one is students are able to use pronouns correctly. Jadi kalian bisa menggunakan pronouns itu secara tepat. Okay, now let's get started to discuss. The first one is about greeting. Jadi salam. Jadi ini materinya masih dasar sekali, masih basic. Jadi masih mudah untuk kalian pahami. Greeting dan juga ada responnya di sini. Good morning, we use good morning if we meet others, or for example you meet your friend at 8 p.m. you say good morning, and also the response is good morning or good morning too. The second one is, for example, if you meet your friend at 1 p.m. at 2 p.m. you say good afternoon, and the response is good afternoon or good afternoon too. The third one is if you meet your friend at 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m. you say good evening, and the response is good evening too. Okay, nice to see you. The response is yes, it's been so nice. Senang bertemu denganmu. Hello, hello, how are you? How to ask about the condition? Fine, thanks. The response, hi, hi, what's up? Not bad. How are things? It's well. Jadi ini how are you? What's up? Dan juga how are things ini artinya menanyakan bagaimana kabarmu. Okay, that's about the greeting atau salam. The second one is farewell. Farewell ini ucapan selamat tinggal ya. Jadi ada juga parting, ini sama juga dengan farewell artinya. Parting dan juga responnya. Good night or good night. Good night ini kita ucapkan ketika kita mau tidur ya. Selamat tidur gitu. Jangan ucapkan good night ketika kalian masih bertemu dengan orang lain, itu misalnya pada saat masih ngobrol jam 8 atau jam 9 atau jam 10 itu kalian menggunakan good night, itu salah. Masih menggunakan good evening. Good night itu digunakan hanya ketika kalian akan tidur. Goodbye, selamat tinggal. See you next time, sampai berjumpa lagi. See you ini juga sama artinya. See you next time juga see you later, sampai berjumpa lagi nanti. I have to go now, I must be leaving. Itu sama artinya saya harus pergi sekarang. Oke, be careful, hati-hati, good luck, thank you. Have a nice day, thank you. Semoga harimu menyenangkan. Sorry, I have to go now. Alright. Oke, jadi itu dia parting atau ucapan selamat tinggal ya. Oke. The next one is there is the example of the conversation between Ranti and her teacher, Mr. Bakri. Jadi ada sebuah contoh percakapan antara Ranti dan juga gurunya, Mr. Bakri. Ranti, good afternoon, sir. Good afternoon, you are? Blah, blah, blah. Oh, Ranti, sir. My name is Ranti. How are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine too. Well, Ranti, I had to go now. Pleased to meet you. Ya, ini jadi contoh percakapan singkat yang berisi greeting dan juga farewell.
Jadi pleased to meet you itu sama juga artinya dengan nice to meet you, it's glad to meet you, great to meet you, itu senang bertemu denganmu. Itu artinya. Okay, that is the example of the conversation about greeting and also farewell. Now let's move to the another material. Okay, here there is a vocabulary builder. Jadi untuk nge-assess atau mengukur vocabulary atau kosakata kalian ya. This is individual tasks and also independent tasks. Jadi kalian mengerjakan secara individu ini dan juga secara mandiri. Match the word with their Indonesian equivalents. Jadi kalian mencocokkan di sini bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya, pasangannya apa. The first one has been done for you. Jadi yang pertama ini sudah menjadi contoh untuk kalian. Tinggal kalian melanjutkan. Kalau sound itu apa artinya, run itu apa, into itu apa, dan lain sebagainya sampai yang terakhir. Silakan kalian kerjakan secara mandiri dan juga individual dengan menggunakan bantuan dictionary atau Google Translate. Okay? And the next one is, there is a pronunciation practice here. Jadi praktek mempronounce atau mengucapkan kata. Okay? You can study at home. Cara mempronounce-nya dengan mengikuti setelah Miss. The first one is pen pal, sound, run, into, attend, distant, commuter train, magnificent, mother tongue, half sister brother. Oke, jadi nanti kalian bisa praktek langsung di rumah ya. Oke, lebih banyak berlatih itu lebih bagus supaya nanti kalian bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, terutama speaking ya. Karena goalnya nanti yang paling banyak digunakan adalah speaking. Bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik tentunya. Oke, so here there is an email. Jadi di sini ada email dari Hana untuk Alia. Jadi di sini silakan kalian nanti baca secara mandiri emailnya sambil berlatih mengukur kemampuan membaca kalian, your reading ability. Okay? Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hana. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your ed pal. You sound really cool. I guess I'd better to tell you something about myself first. I am 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I am the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly musical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sport, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are arts and geography. I think I'd like to become a park ranger when graduated, perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you, Hana. Okay. Jadi di email ini, jadi Hana sent an email to Alia where Hana wants to be a friend from Alia. Jadi Hana mengirim email ini kepada Alia, di mana Hana itu ingin menjadi sahabat penanya Alia. Jadi di sini Hana memberikan informasi mengenai identitasnya, mengenai sekolahnya, mengenai family-nya juga, kemudian kesukaannya dia, hobinya dia, dan
cita-citanya nanti mau menjadi apa. Dan Hana juga mengharapkan balasan dari Alia. Oke. Ini the example of text of how you introduce yourself. Contoh teks memperkenalkan diri sendiri. Oke, nanti kalian silakan pelajari di rumah cara membaca ini supaya nanti bisa berlatih dengan baik sehingga nanti bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggris kalian. Oke, jika kalian mau memperdalam pemahaman kalian tentang teks tadi, email yang dikirim oleh Hana kepada Alia, kalian bisa mengisi exercise ini, jadi mengisi chartnya. Jadi paragraf pertama, main idenya adalah Hana introduce herself. Detailnya seperti apa. Yang kedua, main idenya apa, detailnya seperti apa, dan sebagainya. Oke, nanti jangan dulu next ke slide selanjutnya, silahkan isi dulu next slide itu berisi the key answer. Bisa kalian mencocokkan ya. If you want to have a deep understanding more about the text, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi comprehension question 1. Answer the following question briefly. Silahkan jawab pertanyaan ini dengan singkat. Oke, jadi kalau kalian mau mengukur kemampuan atau pemahaman kalian mengenai teks yang dikirim oleh Hana kepada Alia. Oke, jadi this is the end of the video. Jadi ini akhir dari video yang Miss buat mengenai about greeting, about parting, and also about the example of the expression of the greeting and also parting, and the example of the text of how to introduce yourself. Jadi silakan dipelajari dengan baik, belajar individu. This is the end of my video, and for the next video I will tell about introducing and also pronounce, introducing others and also pronounce. Ya, jadi pronounce itu nanti misalkan akan bahas di meeting atau di video selanjutnya. Okay, thank you very much for your attention and goodbye. Have a nice day.